Hi, good morning all. Yesterday we started this constraints. So that is one is not null constraint. So this is the column level constraint only. Not null is the column level constraint only. So we'll create one more table and we'll test on how it is going to work. So create table xxamp nn underscore 09 I can give. Okay. Employee number data type and constraint is constraint name emp constraint not null underscore 09 I'm giving not null constraint. Employee name varchar2 of 20 not null. Salary number. So these names also constraint names what are we are giving here. This is the name. If you give the name, that also it should be unique name. Suppose if you are using this constraint name here, the same constraint name you cannot use in any other table. So employee number constraint is the employee number data type and constraint name not null. So this is optional whether you will give constraint name or not. That is optional. That is up to you. If you give name, so it will assign. If you are not giving name, so automatically Oracle will assign some name here. Okay. So see here, employee number. I am assigning the name here. Constraint name not null. Whereas for the employee name, varchar2 of 20 not null only I am giving. So means for this column not null will be assigned with some system generated name. Whereas here for the employee number automatically we are providing the here constraint name here. It will not take the system generated name. It will take the whatever we are provided name, that name it will consider here. So table is created. I am going to insert some records into this. Insert into so table name that is xxemp not null 09 values 1 employee number 1 I am giving and name I am giving and fees 1000. Now this is one row is inserted. Now same way suppose if I am inserting one more record so here I said 2 or I can say null I am taking null and here I'll be insert 2000 I'll give. So what will happen here? So here it is throwing the error cannot insert null into xxemp nn09 employee number column. Okay. These objects cannot accept null values here. You should be remember these error numbers also here. ORA-01400. This is the error we are getting here. Whenever you are getting any error, so what is the error number we have to remember here. Okay, this is also important. So this is the Oracle errors. Or all the Oracle errors will start with the ORA hyphen. Okay. So this is the error for this constraint. Same way I will try to insert one more record that is suppose 3 C and here instead of the C I will pass null here on 3000. What will happen? So this also error. Why? Because so both the columns employee number and ename should be not null. So how to provide the values for these two columns compulsory. So if I give 4 B and here I'll pass null here.
Then, so one row is inserted now. So that means how many rows inserted now? This is the first row it is inserted and last row it is inserted. Between these two rows it is not inserted. Why? Because it is having the employee number null here and here employee name is null here. So that these two records are not inserted. Then check the table name. So there is only two records only inserted. So not null means there should be some value in the column. Suppose if I say one more record, I will insert like this. 0 and here some value should be and 0. So is this accepted? Tell me. Should be follow. So I'm telling the about the not constraint. Tell me. This value will be inserted or not into the table? Inserted. Okay. Because here this is some value is there. 0 is the some value here. So here also 0. So for this fees, the salary, there is no restriction. But only these two columns, employee number and name column should be, value should be there. So that here 0 it is passing and here E passing, so that it is going to insert. Okay. So out of these two columns, if any one is null, then only it will throw the error. Suppose if I say I'll null here, then it will not insert into the record. Not null means this is the column level constraint and value should be provided. Next we have the check constraint. So it is easy to check the condition. Allows valid range of values only. It is easy to validate the data based on the condition. To check values with user defined condition before accepting values into the column. It can be defined at the column level and table level also. Not null only column level constraint. Check constraint is column level and table level. So check constraint can be used at the column level and table level. So column level syntax is so you have to provide at the end of the column. So take the create table XX check constraint underscore 09 serial number student name fees. Here I am taking the fees here. Fees is a check constraint I am taking. Fees number check fees greater than or equals to 3000. That means whenever you are entering the fees particulars, so it should be fee should be greater than or equals to 3000. Then only this will be accepted. Otherwise, so if the below 3000 is there, this record won't be inserted into the table. So joining date. So here in this table, we are using only one constraint, that is check constraint, and that to column level. So after this column, we are mentioning so that it is called as a column level check constraint here. So table is created. Table is created. So now try to insert some values. Insert into our table name. Values 1,
You can say, and we have to give the fees here. So suppose fees I am giving 2500. Comma, joining date I'll give this date. So what will happen? So it will throw the error here. Check constraint. Insert into this table name values 1 year 2500 sys data error report. Here see the Oracle error number ORA hyphen 02290. So when you toggle this line number, it will say the line number also here. Okay, 2475 is the 2475 line number. So in this it is saying error. What is error? Check constraint. See this constraint name it is there. Okay, so violated. That means the value should be greater than or equals to 3000, but we are providing the 2500, so that it is giving the error here. Suppose if I say 3500, then record is inserted. Suppose same record I am going to insert with some other value. Here I am giving 2, but here in place of name I'll give null value here, and this 3000 I will give, and joining date this date. So now one row inserted here. Serial number and SNAME not mandatory. Only fees is check constraint. So that means fees should be greater than or equals to this one, then it will accepted. Otherwise, it won't accept here. So both I am giving null here. Serial number and employee number both I am giving null. And I am giving 4000 and sys date. Then also one record is inserted. Okay. So only when it was not inserting in the fees particulars, if you give below 3000, then it is not going to insert the record into table. Why? It is checking the value here. So based on this condition check constraint, it is verifying the value. So if it is condition is true, then it is going to insert the record. If condition is failing here, then it won't insert the record into table. So create table except check underscore student 09. So serial number, number data type, and SNAME varchar2 of 20. Fees, number check, fees greater than or equals to 5000. And marks, number constraint, CHS underscore 09. Check marks between 0 and 100. So suppose in the exam, so mark should be for the each subject, if you select the any subject, so mark should be between the 0 to 100 only. So that we are giving this check constraint number data type and with the check constraint, so that it will verify the marks whether it is between the 0 to 100 is available, or more than that or less than this, it won't accept. That means negative values won't be accepted, and greater than 100 also it will not be accepted in the marks column. Okay, so now I'm going to create this table, insert into our table name, values, serial number 1 I'm taking, and student name A, and fees. Fee should be greater than or equals to 5000. Okay, so my 5000 I'm giving, and marks should be between 0 and 100. Suppose if I say -10, then it is throwing the error.
check constraint. CHS_09 violated. Okay. Suppose if I give 90. Here I'm giving 4000. Then again it is also check constraint error. Why? Because on both the columns it is check constraint is applied here. So that fees constraint here greater than or equals to 5000. For the marks, it should be between the 0 and 100. So this is my, okay, here 90 it is okay. Between below the range it is there, check constraint range only. But for fees, it is less than the 5000. So that it is throwing the error. So if I give 5000 and here 90, then one row will be accepted, inserted. Suppose if I give null values here, null, again, null value, and here 5500 I am giving, and marks 75. So here, as per this serial number, there is no constraint, and SNAME also there is no constraint. So null values will be accepted here. Coming to fees greater than or equals to 5000, I am taking 5500. Marks between 0 and 100, I am taking 75. This record also inserted. Suppose I am giving null here. Fees I am giving null. Then it will be inserted. One row is inserted. Whenever check constraint it will verify value is there. Value should be here greater than or equals to this value. Otherwise null value also it is going to accept here. Suppose one more record I am going to insert with the some number here. I am giving 3 and null value, and for the marks also I am giving null here. So this also inserted. Now check this. So this is one record inserted, first record, and this second record. These values are within the range, then only it is going to insert. And third record here, this is null value I am giving. Fees value null I am giving. So here in the check constraint, either it should be match the condition or it should null value. It will accept. Same way here, 75 is within the range of this check constraint. And this record, fourth record, I am giving only serial number, name, null I am giving, fees also null, marks also null I am giving. Okay. Same way if you want, you can give here null value, and here some name you can give. Then also it will insert. Okay. So that means check constraint, it should match the condition, then only it will accept. Otherwise, null values also it will accept. But when the condition is fails, then record will not be inserted. సార్ అది కన్స్టెంట్ CH09 ఉంది కదా సార్, CH09 టెంపరీ వేరియబుల్ సార్ అది? వేరియబుల్ కాదు, ఇది నేమ్. ఈ కన్స్టెంట్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం. కన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీజ్ కి కూడా నేను కన్స్టెంట్ వాడాను, చెక్ కన్స్టెంట్. ఓకే, ఫీజ్ నంబర్ చెక్ కన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి ఫీజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5000 చెక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ దీనికి చెక్ కన్స్టెంట్ కి నేమ్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రొవైడ్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమే ఒక నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీనికి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, మార్క్స్ కాలంకి నేనేం చేస్తాను, నేనే ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. మార్క్స్ నంబర్ కన్స్టెంట్ నేమ్. ఈ కన్స్టెంట్ నేమ్ అనేది దీనికి అసైన్ అవుతుంది, చెక్ కన్స్టెంట్ కి అసైన్ అవుతుంది. సో మనం కన్స్టెంట్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఈ నేమ్ పెట్టుకుంటే కనుక ఈ నేమ్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ దీని మీద ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లేదంటే ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ ఒక కన్స్టెంట్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము,
5000 3000 ఇస్తున్నాను, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ? చెక్ కన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి యాప్స్ డాట్ ఒక నేమ్ చెప్తోంది ఇక్కడ, sys_c00 అని చెప్పేసి ఒక నేమ్ అనేది వచ్చింది. అంటే ఏంటి, మనం ఇక్కడ కన్స్టెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఒక నేమ్ జనరేట్ చేస్తుంది, sys_c0 అని చెప్పేసి దీంతో. ఓకే ఓకే, అదే మనం నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది ఇచ్చాను, 6000 ఇచ్చాను, దీనికి మార్క్స్కి నేను ఏం చేస్తున్నాను, 190 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడేం ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, మనం మెన్షన్ చేసిన నేమ్ అనేది వచ్చింది, అవునా? చెక్ కన్స్టెంట్ బట్ యాప్స్ డాట్ CHS_0 అంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం ఇచ్చిన నేమ్ ఇక్కడ ఈ కాలంకి ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో అదే నేమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అదేమవుతుందంటే sys_c0 అని చెప్పేసి మిగతా నంబర్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది అక్కడ. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది దేనికి అసైన్ ఉంది అనేది మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది. ఓకే, జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇది ఏ కాలం మీద ఎర్రర్ అనేది చెప్పేయచ్చు మనం ఈ ఎర్రర్ని బట్టేసి. సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి CHS09 అంటే ఈ కాలం మీద ఎర్రర్ వస్తుంది, మనకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేది. వెరర్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ మార్క్స్ కాలం, వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ హియర్. అదే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది, సపోజ్ నేను ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దీని మీద చెప్తుంది చెక్ కన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఫీజు మీద ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అది ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, Okay, ఇక్కడ ఏ కాలం అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఇమీడియట్ గా కాలేదు సార్ అది కదా. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ జనరేషన్ వచ్చింది. సో అదే మనం ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే ఈ నేమ్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏ కాలం అనేది మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇస్తే ఏంటంటే సో అది ఏ కాలం మీద మనం అప్లై చేసామో ఈజీగా తెలుస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎర్రర్, ఈ కాలంలో డేటా ఎర్రర్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ జనరేటర్ వస్తుంది, మనం మళ్ళీ ఆ టేబుల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి ఈ నేమ్ అనేది ఏ కాలం మీద అప్లై చేస్తుంది అనేది. బట్ మనం జనరల్గా రాసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది. అదే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక 1 month అయిన తర్వాత మీరు చెక్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో అది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఏ కాలం మీద మనం కాన్స్టెంట్ ఇచ్చామనేది. సో అందుకని నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే బెటర్ అది. సో చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఏంటంటే చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఆ కాలం నేమ్ ఏంటనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా, ఇదే నేమ్ తో నెక్స్ట్ ఇంకొక టేబుల్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే కండిషన్? లేదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ నేమే కన్స్టెంట్ నేమే, కన్స్టెంట్ నేమ్ కూడా యూనిక్గా ఉండాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ నేను ఇంకో నేమ్తో క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, టేబుల్ నేమ్ మారుస్తున్నాను, సేమ్ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ కన్స్టెంట్ నేమ్ కూడా నేను సేమ్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను. ఏమొచ్చినారు, నేమ్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ బై అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కన్స్టెంట్ ORA-02264 అంటే ఒక టేబుల్లో ఒక కన్స్టెంట్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ నేమ్ ఇంకొక దానికి వాడటానికి ఒప్పుకోదు అది. సేమ్ ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ ఎట్లాగా యూనిక్గా ఉండాలో, సో టేబుల్ నేమ్ ఒకసారి మనం వాడామనుకోండి మళ్ళీ అది యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా డేటాబేస్లో. సేమ్ అట్లాగే కన్స్టెంట్ నేమ్ కూడా యూనిక్గా ఉండాలి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ _01 అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇదే ఒక టేబుల్ ఆల్రెడీ ఈ నేమ్ అనేది వాడినప్పుడు సో ఆ నేమ్ అనేది మళ్ళీ వేరే టేబుల్ ఎక్కడ వాడటానికి లేదు. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్ అగైన్ న్యూ నేమ్, ఇదేమవుతుంది, కొత్త నేమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా నేను కన్స్టెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు కదా, ఇక్కడ కూడా నేను మెన్షన్ చేయొచ్చు constraint name, check constraint, and you can say if I am giving check constraint please so that _09 something I am giving. Notice table is created. So if you insert in this, so what will happen?
insert into this table name underscore 01 values 1A 3010 I am giving. So as per this, here it is. Now it will give the name. This is the CHF underscore 09 constant error. Same if I give 7000 and here I give -10, then it is giving CHS underscore 0901 violation. Okay, so name should be unique name only. Either table name or constant name, if you are using, that should be unique only. It will not allow the same name into other tables. So now we are creating the constants so that where you can see that all the constants, there will be some base tables are there. That is all underscore constants. Okay, this is the base table. From this you can check the whatever we are created constraint that we can verify here. Okay, so select star from all underscore constraint means what it will give. So it will give the all the okay, all the constraints in the database. But I want only to check our tables only. Here a lot of information it is giving. Okay, but I want to check my table constraint only so that I can give where table name table underscore name is equals to our table name. What is our table name here? This is the table name, or you can take this previous table name. So this table name I'm using here. Then one is we given the CHS underscore 09 and another is system generated. System generated sys underscore C00 something name it will be assigned here. So constraint type, check constraint table name on which table it is constraint is applied. So that is XX check underscore student underscore 09. Search condition. What is the condition here? P is greater than or equals to 5000 and this is marks between 0 and 100. Same way, suppose table name like if I mention like and I mention here percentage, then both the tables will come here. This is the first table, this is the second table underscore 01. Okay, so see this here this is the system generated name, but here we are provided the name here so that it is taken CHF underscore 09 CHS underscore 0901 here. And search condition is the marks between 0 and 100. That is enabled. So validated, generated by user. So this is generated name. Generated name means automatically system generated. Here this name will be, when it is system generated, then it will be generated name. And when it is we provided the constraint name, then it will be user name. Okay. This is the table, base table for the all the constraints. Was one more example I'll give. We'll create one more table, create table XX underscore test1 underscore 09. So employee number, salary, number 10, check condition salary greater than or equals to 10,000. Table is created. Now insert into XX underscore test1 underscore 09 values. Employee number 1 I am giving. Salary suppose I am giving 4,000 only. Then it is not going to accept.
So why? Because as per this check constraint, salary should be greater than or equals to 10,000. This condition is failing here, so that it is giving the error. Suppose if I say 14,000, then one row it is inserted. So create table XX student underscore check underscore 09. So student number, student name, and age. So age check age whether it is greater than or equals to 18. Okay. So when it is 18, then it will be inserted. Otherwise, it will throw the error here. Insert into XX underscore STU underscore check underscore 9 values. Serial number 1 and S name you can say A. Okay. Yes, suppose if I say 15 years. Then destroying the constant error here, violated. Suppose if I say 18, then one record inserted here. So this is up to column level. So how can we define in the table level? Check constant, table level. So create table XXS2 check 1 underscore 09 I'm giving. Okay. So S name, varchar 220, student number data type marks, number data type unconstrained, student underscore C1 marks underscore 1. This is the name I am giving, constraint name. Okay. So instead of this constraint name this much, I'll use STU. Okay. So this I am using a constraint name STU underscore C1 underscore marks check constraint marks between 0 and 100 only. Okay. So here I am giving the after all the columns. So I am giving this constraint name here. So previously how we are given? So after the column name we are provided the constraint name here. Okay. This is the age is column name, and after that we are defining this check constraint. In the above example also here column name, salary number, and check constraint we are taken. But coming to here, so this is the table level, so that after all the columns, we are defining the constraint name, and which constraint we are using, check constraint, that marks between 0 and 100. This is the column name. Marks is the column name which we are using here. That column name we are using between 0 and 100. This is the table level defining this constraint. So this table is created now. Insert into table name values. You need to give the name first here. Yeah. And serial number 1 and marks. Suppose this should be 79. Then it is going to